Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, my name is Dedik Nur Rizky Alfata, and I'm here want to interviewing one of operational director from Ramayana Garden Resto who located in Prambanan Temple, yeah, in Yogyakarta. Okay, I'm from PBI UMY, and then this is interview. Okay, let me introduce to all of you. This is Mr. Syariful Beni Aji, and we can call him Mr. Syariful or Mr. Beni. He is one of the operational director in Ramayana Garden Resto, and I want to ask you some question. Is it okay? Okay. Okay, the first question is job description. Can you explain about your job description in your restaurant? Oke, jadi bagaimana deskripsi pekerjaan yang Bapak lakukan di restoran tersebut? Oke. Intinya yang namanya operational director itu harus bisa memanajemen suatu restoran yang mencakup diantaranya marketing, gimana kita bisa menjual produk dengan baik, terus kita membuat yang namanya personal branding, resto kita bisa dikenal luas baik di area Prambanan sendiri ataupun wilayah Yogyakarta pada khususnya. Selain itu juga untuk restoran kita, karena saat ini bisa dibilang 90% untuk customer yang ada yang makan tempat kita bisa dibilang adalah grup-grup. So it's like a bus group, ya? Yeah. People can with a travel agent. Okay, so to sum up, the job description of Mr. Benny is to managing how the restaurant is gonna work, and then how he built the personal branding, and then they can manage people to come into the restaurant. So that's the job description, yeah? Yeah. Okay. Is it your job need some educational qualification? I mean, apakah pekerjaan ini itu membutuhkan suatu semacam jenjang sekolah untuk masuk ke dalamnya? Intinya yang namanya pekerjaan yang saya lakukan saat ini memang kalau bisa dibilang 100% bisa dibilang dari experience, pengalaman pribadi saya. Jadi dari pertama kali saya membidangi bisnis kuliner, dari awal saya bisa mengerjakan sesuatu, dari awal saya harus ngepel dulu waktu itu, harus bisa mengatur anak buah saya. Habis itu saya juga harus belajar sedikit demi sedikit mengenai menu yang akan kami jual, sampai akhirnya saya bisa menguasai semuanya. Okay, so it's basically more experience than a qualification in education. Jadi lebih mengepentingkan pengalaman kerja berarti daripada jenjang sekolah. Tapi but for education qualification is in that in your restaurant need some education qualification to apply job there. Kira-kira butuh atau tidak seseorang mendaftar pekerjaan di sana itu menggunakan jenjang sekolah atau jenjang pendidikan? Oke. Jadi gini, bisa dibilang untuk skill ya, tenaga yang kita pakai di sana itu bisa dibilang 90% lah rata-rata mereka, karena memang mempunyai experience sendiri. Contohnya untuk seorang chef, dia harus bisa menguasai beberapa
style, bisa Chinese food ataupun bisa Western, Japanese, segala macam. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya pendidikan itu pasti selalu bisa menunjang. Okay, so it helps people to get Iya. job there. Oke. Okay, so the experience is more needed because if people just graduate from some school, some university, and then that person doesn't have any experiences, it will be a lot of harder to apply job in restaurant, yeah, because it's need more experiences there. Okay, how about the career path? Does your job have some career path? I mean, apakah selama Bapak bekerja ada jenjang karir tertentu yang bisa dicapai sewaktu bekerja di sana? Oke. Jadi pengalaman saya, karena memang saya dulu bergerak dari bawah ya, jadi level paling bawah yang pernah saya dulu mulai kerja itu dari storekeeper, kemudian karena skill saya meningkat, kemudian naik jadi supervisor, manager, kemudian sampai store manager. Nah itu bisa saya pakai untuk pengalaman pribadi dan juga alhamdulillah meskipun dimanapun namanya tempat kerja itu pasti ada jenjang karir. Contohnya untuk anak-anak yang saat ini jadi karyawan saya itu mereka mulai dari nol karena memang skillnya bagus, kemudian saya naikkan jadi kapten, saya naikkan lagi jadi supervisor, kemudian saya naikkan lagi jadi manajer. Gitu. Okay. So in your restaurant there are some career path which people who have better skill in job they will have been offered to be a higher position in that job. Okay, so to sum up, to work in restaurant that Mr. Benny operate, there are some career path, and then if people want to join there, want to apply some job there, they have to learning more. They have to have some skill, require some skill. For example, if they want to be a chef, they need to some qualification, like can cook some different styles like Japanese, like Chinese, Western, yeah, Oriental. There's so many style, then the people have to master to apply job there. Okay, maybe this is the last question. Do you have some word or some quotes to some people before they started join a job? I mean, apakah Bapak punya beberapa kata-kata, mungkin kata-kata penyemangat ataupun inspirasi untuk seseorang, terutama maybe a student, especially for student who graduate from some university. Jadi apakah Bapak punya beberapa kata-kata untuk kedepannya kepada orang-orang yang nanti sudah lulus dan mulai mencari pekerjaan? Ya. Jadi prinsip yang dari dulu saya pernah pakai dan selalu saya pakai itu pertama, pantang menyerah. Apapun itu, kegagalan, jika kita gagal, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi, gagal lagi, ulangi lagi, sampai suatu saat pasti berhasil. Okay, so to people who want to start a job, if you are failure, if you are find that yourself is stuck
and then you cannot afford a job, don't stop there. Okay, Mr. Benny said that you must to wake up, you must to strong, and then start it again. Don't just stop there. Failure is always come, and then the point is how you are going to build it again. You are going to start from a zero again. Failure doesn't make you stop, especially in job. There are several failure in the future if you want to shoot some job. Okay, maybe that's all of the question. Yeah. Thank you, Mr. Benny, for answering some question that I have. Okay, welcome. Thank you, everyone, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.